No, hanno distrutto Commander Keen. Yeah. Sa cosa ne pensa Romero di sta cosa. Alla fine in realtà a questa domanda ho ricevuto una risposta praticamente nei giorni delle 3, quando un giornalista l'ha posta direttamente a John Romero. Commander Keen. Yes. The reboot. Did you watch that trailer? I did. I watched both. There were two. There were two of them. Interesting. What do you think? So the first one had this really cool cartoon, which I thought was neat, and they introduced Keen's sister, I guess, or there was a girl Keen. Yeah, I think it's Billy and Billy, right? If panel. Which makes Billy and Billy. That's a I think so. Billy Blaze, and then maybe Billy with an I on the end, or Something IE like or that. something. So I didn't get the names, but it was cool to see just that they did a lot of work on that. And then when I saw the game video, I was like, well, that's not a platformer the way that Keen was a platformer, and my thought was like, well, the designer behind it must not be making this Keen for the people who played Keen originally. Yeah, and then you wonder, why did you call it Commander Keen? Well, I think they want to take it in a different direction, and and it seemed to me that it was kind of an experimental gameplay kind of thing, because I haven't played a game like it. So maybe this is like the first, like, let's introduce IP and do something interesting and new with it, for an audience that is not the people that used to play Keen but play a bunch of mobile games. Yeah. So with that kind of design, when I saw it, I was like, well, I don't play stuff like this, but maybe there is already an audience that does that, and maybe this will catch fire because it hits all those people that do play stuff like that. Praticamente il suo è stato un modo carino per dire che questo gioco non fa assolutamente per lui. Ha apprezzato il cartone ed effettivamente il cartone, per come lo hanno realizzato, era la cosa migliore in assoluto. Però il gameplay effettivo del gioco è stata una delusione, e lo ha sottolineato anche Romero, come questo è praticamente un gioco fatto solo per ripescare una IP che hanno, senza tener conto di chi ha giocato i Commander Keen originali. La cosa più interessante è stata però la sua opinione riguardo a come modernamente stanno trattando le IP di software che ha contribuito a creare. How does that feel? What are your emotions when you see the headline or see it on Twitter? Like, what is this? Commander Keen is trending? Like, oh well, not just that, but it's just like, oh, Commander Keen, this is great, because it's almost 30 years since we made our Keens. Wolfenstein all over the place, Doom all over the place. Yeah. Quake Champions, Do you love following it? Do you still feel emotionally attached, or you just okay? Yeah, and it's funny because I talked to the people that id. Like, I run into them at shows, and the lead designer and all that. Like today, I ran into more id guys, and they're like, "Yeah, we're working on Doom and everything." And so it's like, you guys are taking it forward. Do a good job. Keep going. Yeah. I mean, like, say Wolfenstein. I can't say, "Oh yeah, I own Wolfenstein." I made Wolfenstein after Castle Wolfenstein 10 years earlier. Yeah. It's really Silas Warner made Wolfenstein, Yeah. And so we made a modern version of it. Luckily, we actually got to show it to Silas Warner during the month that we just released it. We actually went to a Apple II conference, and he was there speaking, and so we could actually show him on the very first color laptop ever made. It was a $5,000 Toshiba laptop. And we got to show it to him, and he thought it was super cool. We hung out for all day and night talking to him and had him sign everything. And so we did that, and then Return to Castle Wolfenstein, And it's like, people can just take it on into the future and just keep doing a kick-ass job. Praticamente a lui sta bene che ci sia qualcuno che porta avanti la sua eredità, perché alla fine continua sia ad avere un attaccamento emotivo, ma Doom e Wolfenstein sono comunque IP che nelle mani giuste hanno ancora molto altro da dare, e alla fine non può considerarsi proprietario di Wolf, perché in partenza Wolfenstein non era un gioco ID Software. ID ha solo fatto Wolf 3D come sorta di remake. Gli originali Castle Wolfenstein non erano di ID Software, e come il suo team ha ottenuto il via libera da parte del creatore originale per quanto riguardava Wolf 3D, lui è d'accordo col vedere crescere le IP di ID Software anche senza di lui. Ma al di là di questo, comunque, John Romero ha un futuro nell'industria dei videogiochi, sta ancora lavorando, e il suo nuovo ultimo gioco, Empire of Sin, ci è stato presentato alle 3, abbiamo potuto dare un'occhiatina per la prima volta proprio alle 3 di quest'anno, dopo che c'era stato teaserato per un paio di settimane prima.
Sono molto curioso di questo gioco, è molto diverso da ciò a cui ha lavorato prima e lo terrò sicuramente d'occhio. Ma oltre a quello è finalmente arrivata una scatola che aspettavo da un po', che riguarda sia Romero che il Doom originale, ma ve ne parlerò in maniera più approfondita in un altro video, perché questo termina qui. Ciao ragazzi!